Welcome, my dear students. Today I am again here with another new class. Today I am going to discuss or I am going to do something more important to you. In our practical life, we have to use voice, two types of voice, active and passive. First, I want to say when and why I use active or passive. Usually, when we focused on the doer or subject or agent rather than the action, we use active voice. But when we focused on the action rather than the who does it, or when we don't know about the doer, or when we don't want to say who does it, we use passive voice. Main things I want to say in Bangla for your better understanding, যখন আমরা কোনো কাজটা করেছে যে তাকে যখন আমরা সামনে পাই, আমাদের সামনে যখন যে কর্তা থাকে তখন আমরা সাধারণত অ্যাক্টিভ ভয়েস ইউজ করি, আর যখন আমাদের সামনে কর্তা থাকে না, কাজটা থাকে, তখন আমরা ওই কাজটাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করি. ইটস দ্য বেসিক থিংস, রিয়েল সিচুয়েশন. বাট মাই টুডেস টপিক ইজ টু চেঞ্জ ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ and passive to active. In your exam, you will be asked to change active to passive or passive to active. So, my today's topic is active and passive. So, let's start how we can change from active to passive or passive to active. For voice changing, we need to know 5 things. First, you have to identify the sentence. That means type of sentence. Is it assertive or interrogative or imperative? You know, we only make changes active to passive in assertive, interrogative and imperative. So, first you have to know type of sentence. Then you need to identify subject, verb and object from the sentence. Which word is subject, which word is verb or which word is object. You have to find out, you have to identify, you have to mark what is subject, what is verb and what is object from the sentence. Then number 3, you need to know the type of verb, because you need to change active to passive depends on verb. So, number 3, you must identify the verb. What kind of verb? Is it quasi-passive or reflexive or reciprocal or other verb? Here, I would like to say we only change action verb, not stative verb. You know, be verb, am, is, or was, were, or have verb, have, has, had. When we find in any sentence only am, is, are or have, has, these are stative verb. We don't change these types of verb from active to passive or passive to active. We only change the action verb. But in the action verb, we only change transitive verb. Okay. Now the number 4, tense of verb. You have to know which type of tense the verb is. Is it present indefinite or past indefinite or future indefinite or present continuous or past continuous or future continuous or present perfect or past perfect or future perfect. So, these 9 types of tense you need to know. At last, you have to know 6 steps. Then, if we want to change assertive sentence active to passive, then you need to know 6 steps. When we change the sentence active to passive, we have to follow 6 steps. Just first turn the object to subject. প্রথমে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করতে হবে. Then write an auxiliary verb. According to tense, subject or person, you should use an auxiliary verb. When
you change active to passive. Then write the past participle form of verb. In every passive sentence we must use past participle form of verb. Then write extension if there is. যদি extension থাকে তাহলে আমরা extension লিখব. We can write extension at the end of the sentence. বাক্যের শেষেও আমরা লিখতে পারি. Then we need to write by, to, at, with. Actually we use it based on verb. And then the number 6 last step, turn the subject to object. অর্থাৎ শেষ হচ্ছে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করা। অর্থাৎ প্রথম হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা, একটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব লেখা, টেন্স সাবজেক্ট পার্সন অনুসারে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম লেখা, অতিরিক্ত অংশ লেখা যদি থাকে, বাই, উইথ, টু, অ্যাট অর্থাৎ ভার্ব অনুসারে সেটা লেখা, এবং সর্বশেষে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করা। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, when you change any assertive sentence active to passive, then you need to follow 6 steps. First you should turn object to subject, অর্থাৎ অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা। If you find pronoun me, us, you, him, her, them, then you need to change the form. Just যখন মি হবে আই, আসের পরিবর্তে উই, ইউ থাকলে ইউ, হিমের পরিবর্তে হি এবং হারের পরিবর্তে সি, দ্যামের পরিবর্তে দে। এই প্রনাউনগুলো ছাড়া যত প্রকারের নাউন আমরা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট পাবো সেগুলো সেম টাইপ থাকবে, সেম ফর্ম, আপন আপন। Any kinds of noun when we find as an object, then when we turn the object from subject, then we just write same form, upon and upon. When we find any kind of noun as an object, then we turn the object to subject, same form. So first we should turn object to subject, you have already seen. Then next you need to use auxiliary verb according to tense, subject and person. If the verb is present form, that means present indefinite tense in the active, then you can use am, is, are plus verb 3. You know we use am after I, first person, if the subject is first person singular. We use is if the subject is third person singular, and in other places we use are. And when we find any negative sentence but present indefinite tense, that means do or does plus not plus verb 1, that means present form of verb, then we use am, is, are plus not plus verb 3. When we find any sentence in the negative, and we must use in the negative also in the passive voice. So if the verb is past form, that means past indefinite tense, then we use was or were plus verb 3. And also if the sentence is negative in the past indefinite tense, did plus not plus verb 1, then we should use was, were plus not plus verb 3. So actually I will take the class in 3 or 4 part. So today is my first part of voice. So today I only change present indefinite and past indefinite only in the assertive sentence. So follow this, and if you follow this you will do easily, you will change active to passive easily. Okay. Dear students, today we will change only in the assertive sentence and from the past indefinite and present indefinite. অর্থাৎ আজকে আমরা শুধু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এবং প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করা শিখব। আমরা পর্যায়ক্রমে বাকিগুলো শিখব। তো একটু খেয়াল করো, ফর ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই উড লাইক টু সে ইন বাংলা। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস রিকোয়েস্ট মি টু ইউজ বাংলা ইন মাই ক্লাস so that they can understand my lecture, my class. That's why I am bound to use Bangla. So all respect him. এখানে first I already mentioned you that you need to identify subject, verb and object. Here all subject, respect, verb and him object. Then we need to follow 6th step. 6. First object ke subject kora. He. You know the subject of him is he. I already wrote. Then number 2, use an auxiliary verb according to the tense,
subject and person. So all respect him, respect present form. So we can use am, is or are. He is the third person singular, so we can use is. He is. Number 3, you must use past participle form of verb, respected. Then extension, if there is, যদি অতিরিক্ত অংশ থাকে তাহলে আমরা সেটা লিখতে পারবো। So here subject, verb, object, there is no extension. And then by, it, to, at, with, just we usually we use to after no verb, and we use at or with. আমি পরবর্তীতে তোমাদেরকে সেই ওই ব্যবহারগুলো নিয়ে সেন্টেন্স করব। তো আজকে আমরা এখানে ব্যবহার করব by and then all. আমি ইতিমধ্যে তোমাদেরকে লিখে দিয়েছি, মি থাকলে আই, আস থাকলে উই, ইউ থাকলে ইউ, হিম থাকলে হি, হার থাকলে সি, দেম থাকলে দে। এছাড়া যত নাউন বা প্রনাউন আছে সেগুলো যা আছে তাই সাবজেক্ট বা অবজেক্ট। সো নেক্সট হিয়ার সাবজেক্ট হচ্ছে ইট, দেন হেল্পস ভার্ব, দেন আস, ইউ নো, অবজেক্টিভ ফর্ম, অ্যান্ড দেন এক্সটেনশন। সো প্রথম কাজ হচ্ছে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা, উই, দেন দ্য ভার্ব ইজ প্রেজেন্ট ফর্ম, সো উই ক্যান ইউজ এম, ইজ, আর। আফটার আই উই ক্যান ইউজ এম, আফটার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হি, শি, ইট or any singular nouns we can use is, and other we can use are. We are. And then past participle form of help. So what is the past participle form? Helped. Helped. And then extension, a lot, then by, then সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করলাম। হেয়ার পিপল সাবজেক্ট, হেট ভার্ব, আ করাপ্টেড ম্যান অবজেক্ট। সো ফার্স্ট প্রথম কাজ কি, আমরা অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করব, আ করাপ্টেড ম্যান। দেন হেট প্রেজেন্ট ফর্ম, সো উই ক্যান ইউজ ইজ as the subject is third person singular and tense is present indefinite tense. And hated, hate is the present form but past participle form is hated. A corrupted man is hated. Then there is no extension, we can use by, then turn the subject into object, people. So in this way we can change any assertive sentence active to passive. So let's start how we can change it passive to active. Sometimes we are asked to change from passive to active. So previous I changed active to passive, but now I am going to change passive to active. When we change any sentence active to passive, then we follow 6 steps. But when we change passive to active, we just follow 4 steps. Just first write the object, turn the object into subject. Then use verb according to tense. In the passive sentence, we use am, is, are plus verb 3. But active voice we use present form of verb as it is the present indefinite tense. So damage. And there is a rules, when we find the subject is third person singular we use as or yes, and then turn the subject into object, crops. If there is any extension we can write at the end. So 4 steps only you can follow to change any passive to active. First write object, turn the object to subject, then write the verb according to tense, and then turn the subject into object, and write extension if there is. Here there is no extension. So only 4 steps to follow to change passive to active. Just like this, object,
turn the object into subject, everybody. And then use verb according to tense. It is present indefinite tense. When we find am is a verb 3 in the passive sentence, then we use present form of verb. So respect. And the subject, when we find everybody, everyone, nobody, no one, none, we use singular verb. So s in the present indefinite tense, and then use subject into object. She. What is the object? Her. There is no extension, so just make the turn the object into subject, then write verb according to tense, present indefinite tense, so present form, and when we find everybody, everyone, then we use s or es at the end of the verb. Then the next, you see people, then present indefinite tense, so we use present form 8 and is third person plural, so we need not use s, and then turn the subject into object, a terrorist. So very simple. If we find the sentences present indefinite tense, then we can use am is are when we use when we change active to passive, but when we change passive to active, we delete am is are and use present form of verb, and when the subject is third person singular, we can use s or es at the end of the verb. Dear student, when we find past indefinite tense, that means past form of verb, then we use 6 step, but we only here difference is we use am is are in the present indefinite tense, but in the past indefinite tense we use was were. Just follow. Here he is a subject, loved is a verb, the people is a object, and cordial is extension. So first we need to write the subject. We should turn the object into subject. Then loved, past form of verb, so we use was or were. People, when the subject is third person singular or first person singular, we use was, otherwise we use were. অর্থাৎ সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে অথবা ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার হলে ওয়াজ ব্যবহার করব, অন্য ক্ষেত্রে ওয়ার ব্যবহার করব। সো দ্য পিপল ওয়ার, দেন ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ ভার্ব, when you find any verb with ed or d, same past form and past participle form. Loved, and then extension, when you find any adverb, কোনো অ্যাডভার্ব যদি আমরা পাই সেটাকে আমরা শেষেও ব্যবহার করতে পারি, অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং মূল ভার্বের মাঝেও ব্যবহার করতে পারি, শুরুতেও ব্যবহার করতে পারি। সো পিপল আর লাভড cordially by and make the turn the subject into object. Him, when you find he, object is him. So the people, first step, make the object into subject, the people. The second, use auxiliary verb. Third, use past participle form. Fourth, use extension if there is. Use by, to, at, with, and use object. Turn the subject into object. And now here you see I is a subject, accepted is verb, and the invitation is object. So first work, you write the turn the object into subject. যেহেতু এটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স, আমরা ইউজ করব ওয়াজ অর ওয়ার। ইনভিটেশন সিঙ্গুলার ওয়াজ, অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যখন আমরা ভার্বের শেষে ইডি পাবো তখন পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা সেম হবে, অ্যাকসেপ্টেড। অ্যান্ড দেন বাই, আই এর অবজেক্ট হচ্ছে মি। You see here the sentence is negative, but step the same 6 step. First, he subject did not misuse verb this wealth object. So first this wealth, then the subject is
past indefinite tense was, and then the sentence is negative, not, and past participle form of verb misused, and then by, then him, অর্থাৎ সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করতে হবে। সো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে আমরা ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করব, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে এম ইজ আর ব্যবহার করব। বাকি স্টেপগুলো সেম, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করা, অক্সিলিয়ারি ভার্ব লেখা, মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম লেখা, এক্সটেনশন লেখা যদি থাকে, বাই লেখা এবং সাবজেক্টকে অবজেক্ট করা, সেম থিং। Just when the verb is present form, the tense will be present indefinite tense. When the verb is past form, the tense will be past indefinite tense. And according to present indefinite tense, we use am is are, and according to past indefinite tense, we use was were. Sometimes you are asked to change passive to active. When you find passive sentence in the past indefinite tense, I already mentioned you only 3 or 4 things you need to do. First, write the subject. Turn the object into subject, he, him object, subject হচ্ছে he. Then use verb according to tense. Were sold, when we find was, were and past participle form, then we use past form, sold. Then number 3, use object, turn the subject into object, them. অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করা, তারপর টেন্স অনুসারে ভার্ব, তারপরে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করা, এরপর যদি অতিরিক্ত অংশ থাকে সেটা লেখা, ইন দ্য মার্কেট। সো ইউ সি হিয়ার, প্রথমে আমাদেরকে লিখতে হবে অবজেক্ট দ্য আর্মি, এটাকে আমরা সাবজেক্ট করে নিলাম। দেন ওয়ার কিল্ড, ওয়াজ ওয়ার যখন পাবো তখন এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তখন আমরা ব্যবহার করব পাস্ট ফর্ম, কিল্ড, কিল। দেন ইউজ সাবজেক্ট, সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে, তৈমুর সোলজার, soldiers. And if there here there is no extension, so that's for today, but I would like to give you homework. This 10 sentence you will change from active to passive or passive to active. You will show it your class teacher, or you can comment. I will give you the right answer, or I will suggest you. অর্থাৎ তোমরা সেন্টেন্সগুলো করে ইচ্ছে করলে আমাকে কমেন্ট করতে পারো, অথবা তোমাদের শিক্ষক অথবা বাড়িতে যারা আছে বাবা ভাই বা কেউ থাকলে তাদেরকে দেখিয়ে কারেক্ট করে নেবে। তো আজকে এতটুকুই, আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি টেন্সগুলো দেখব। আজকে শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট দেখলাম, এবং আরও অন্য সেন্টেন্স যেমন ইন্টারোগেটিভ বা ইম্পারেটিভ অথবা কোয়াসিপেসিভ বা রিসিপ্রোকাল রিফ্লেক্সিভ ভার্বগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে করব। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি আশা করি তোমরা আমার ক্লাসের সাথেই থাকবে। এই পার্ট 1 দেখার জন্য ধন্যবাদ। পার্ট 2, 3, 4 দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্লাস শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।